Hello everyone, hope you are doing well. Today I came with a review video about L'Oreal Total Repair 5. This one is shampoo, conditioner, and this one is a serum. Now let's go to the point. এখানে আমি L'Oreal shampoo, which is this one, আর এটা হলো conditioner, and this one is serum. So overall for review purpose, যেহেতু আমি অনেক স্ট্রাগল করি যখন আমি কোনো প্রোডাক্ট কিনতে চাই, দিস টাইম আমি মোস্ট অফ দ্য টাইম আমি ইউটিউবে লক্ষ্য করি যে আসলে কোন প্রোডাক্ট ভালো বা ভালো না। I find L'Oreal Total Repair 5 product is really good for those যারা হেয়ার অ্যাকচুয়ালি পড়ে যাচ্ছে বা hairfall বেশি হয়, plus it reduce dandruff, and after using shampoo যখন আমি কন্ডিশনারটা ইউজ করি তখন আমি অ্যাকচুয়াল রেজাল্টটা পাই যখন মানে চুল টোটালি সফট হয়, এবং মানে আমরা কন্ডিশনার ইউজ করার জন্য মানে যে এফেক্টটা আসলে আমরা আশা করি এই এফেক্টটাই আমি এই কন্ডিশনার থেকে পেয়েছিলাম। As you can see, এটা Indian product, but I purchased it from our local shop in and which is 240 টাকা, and I actually forget the price of the serum. ওই রকমই 200-250 এরকম, and this one is shampoo which is 950 টাকা অ্যাকচুয়ালি যখন আমি কিনছিলাম তখন, বাট এখানে স্টিল লেখা আছে not for sale, but I purchased it. I don't know actually the reason, but one thing I found that এই তিনটা প্রোডাক্ট বেসিক্যালি জেনুইন ছিল। আমি লোকাল মার্কেট থেকে ওইরকমভাবে ট্রাস্ট করে কিনতে পারি না সচরাচর, কিন্তু আমি যখন দেখলাম যে নট ফর সেল প্লাস ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট, তখন আমার একটু আস্থা হলো। আমি চিন্তা করলাম দেখ কিনেই ফেলে, দেখি কি হয়। বাট আই টোটালি লাভ দিস প্রোডাক্ট। দিস থ্রি প্রোডাক্ট আর অ্যামেজিং। লাইক আমার চুল মানে অনেক বাজেভাবে পড়া শুরু করছিল, বা finally after using this product আমি really result পাইছি। So I basically suggest for those people যাদের হেয়ার ফল হয়, but at the same time still মানে everyone আপনাদের চুলের টাইপ বা ধরন আলাদা, so it's depend actually কার চুলে কোনটা স্যুট হয়, বাট আমার চুলের জন্য এটা ভালোভাবে স্যুট হয়েছে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস, অ্যান্ড ইফ ইউ লাইক মাই ভিডিওস অ্যান্ড আপনার যদি রিভিউ রিলেটেড প্রোডাক্টগুলো দেখতে চান, তাহলে আমি নেক্সট টাইম আমাকে কমেন্ট করবেন যে আপনার কোন প্রোডাক্টের রিভিউটা দেখতে চান, দেন আই উইল ইউজ ফর আ মান্থ অ্যান্ড আই উইল পোস্ট আ ভিডিও রিগার্ডিং দিস প্রোডাক্ট। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান।